music is so loud, I'm sorry. We're going to be sharing about the differences that are there between living in Uganda and living in the United States. Let's weigh the options. You know, it's good to know both sides of the story. I think it is. What about you? So let's dive into this video, and I will start with the first thing. Oh, this is all based on my own opinion. This is not anybody else's opinion. It's just my opinion. I can be wrong, I can be right. Hey, we're just sharing information, okay? Don't come on here biting my head and telling me that's not true, that is not what. This is just my opinion, okay? Thank you. So my first observation, according to what I read, I mean, this can be wrong, you know, but it can be right as well. The life expectancy. If you are to look at the life expectancy of people that live here versus back home in Uganda, the life expectancy for the average life expectancy for someone living here, I would speak for women, is 80 years. And the life expectancy for a woman in Uganda or for a man in Uganda, it's 78 years. So, omukyala life expectancy mu Uganda, like you would say omuntu asuubirizibwa kuwangaala bbanga ki, oba okugeraageranya, bageraageranya nti omuntu abeera wano asuubirizibwa okubeera ng'asobola okuwangaala emyaka 8 compared to omuntu ali e Uganda, nti babala nti omuntu ali e Uganda obuwangaazi bwe buyinza okumutwala paka ku myaka 78. So wano oli ku myaka 8, e Uganda oyinza okufa ng'oli wa myaka 78. That can be wrong, because at the end of the day, history has been wrong. Africa has been painted as so many things that it's not. So I literally like take this with a pinch of salt, because that can be right, but it can be wrong as well. And ngenda ku point eyokubiri eri economic, nti GDP of the two countries, you know, gross domestic product, or if you're not an economist, I'm not, but economics gwe twasoma ku senior 6 twasoma what they call the GDP. The GDP per capita for US is like 96%, and the GDP of Uganda is 50, almost 50 something, 59. So what I would say is bwe tukiza mu dola, GDP ya US eyinza okubeera ng'eri mu mitwalo, let's say 5,908, eyaffe e Uganda eri mu 10 ezo mu ebyo 2,400. Ekyo kankibaleke munakyenoonyeza. Number 3, the likelihood to become unemployed. Umanye saying je tulina Uganda, unemployed youth, that is true. You are 2.4 times most likely to be unemployed in Uganda than you would be up here. Yes, unemployment is everywhere. Ne one in US waliwo unemployment, and people claim it's up there. But let me tell you, if you are in US okabya kajanja, you are 2.4 times more likely to find a job than a person that is in Uganda. Kyo nkibalese mweyiye. Ekiddako,
obugazi bwa country. Kino kiswaza tekiswaza because that's how God anyway intended it to be. Bw'ogerageranya Uganda ku US, Uganda teyenkana obunene bw'ensi yaffe yonna, like the whole country is not even bigger than the state of Texas. Texas is just one state in the United States, but it's 2.4 times bigger, no, 2.8 times bigger than our own country. So kati mwabali wane US nga wasalawo kubeera mu kasiteeti kamu toyagala kumanya bigenda maaso kankuleko okole research owo omanye ekyokukola. Uganda is 2.8 times smaller than just one state. One state like this, Texas. US has over 52 states. Nene state emu bweti etusinga obunene. Do your math. Kati US remove Uganda bumeka. Sikuvola, sikudara, but it's good to know. This is information that's just good to know. Let's get to the cost of living. Yes, US. The cost of living here. To live an average life. Toli mugaga, toli mwavu. Let's say you chewandigambye nti omuntu asobola okwaffordinga okulya ekyemisana n'ekyeggulu n'okusasula rent. You will need at least $1,951 every month to comfortably live here in the US. Comfortably. You're not lavish, you live an average life whereby you can afford a meal, you can afford your rent, you can afford the basic things in life. And this is just the average. And it's also going to depend on which state you're in. Whereas back home in Uganda, on $600, you can live a very comfortable life. So, do the math. Mwaiye mumanye ngabakitinkiza nti cha US. Yeah. The cost of living is literally very high. But again, we are comparing information, so that you can make best judgment. But to the education, the education here is quite different from what we have back home. Nti wano omwana yenna okutandikira ku myaka 5 paka ku myaka I think 15 oba 16 oba 18 bw'aba tali mu ssomero, omuntu yenna omukulu amuyinako obuvunaanyizibwa asobola n'okugenda mu kkomera olw'obutatwala mwana oyo ku ssomero. Omwana oyo bw'amisinga certain times, days, or a certain period nga tagenze ku ssomero, the state or wherever your state is or wonna we mubeera bajja kwebuuza oba bajja kutandika okukola ki okuraisinga suspicions. I don't know how to say that in Uganda, but they will start questioning the guardian of this child, why this person is not coming to school. Whereas in Uganda, mama asobola okujja mu ssomero ogenda otunde kasoli on a market day. Leero tebasomye school fees tewali. And nobody's gonna do anything about it. But here you can actually face penalty for not having your kid in school. So then era bw'otunulira n'engeri abaana gye basomamu, like wano omusomesa omu I think average asomesa abaana nga 5. Kale kinene nnyo ayinza okusomesa abaana nga 6. Naye kiri Uganda n'osanga nti zino zi UPE simanya biki ng'omusomesa omu class emu erimu abaana nga 15.
naye wano balina classes size eziri awo ennene nnyingi ennyo okitegeera. So the education is also very, very different. Bwe tunavayo eyo tudde ku like social welfare, like socially, wano ekyenjawulo ekiriwo nti abantu balivinga nnyo ku mirimu, wano abantu bakola. People have limited social life, like people barely have fun. Abantu aba having that kind of fun bebo bojo gamba nti oyo yakolamu. Like the people have like retired, or people have made like a specific amount of money that they can comfortably now afford to stay away from work. But here people literally work to live. If it makes sense. Ate bodeka mwana tumanyi okulya life. Uganda tugamba kulya sente si kulya mwana. We have a reason to party. We party anytime we can, you know. And being broke is not a death sentence. Like, we know how to balance life and work. Like, people are not gonna be there being sad because they are broke. Whereas here, man, if you're broke, you're dead. You know. Then we do the work ethics, wano anayi wano oba tokola tolya. Umanyi nga Bible wegamba thou shall eat where you worketh. That is here. Lwotakoze tolya. They pay, most jobs pay per hour. Kati bino mbunalwadde ndi waka, guess what? That is zero pay. Landlord bw'anajja ku end of the month n'akonkola togenda munyumiza nti wiiki eri nagimala nga ndi mulwadde saakola. Wano ekyasinga okuneewuunyisa nti buli mwaka obeera ne allotted sick days. Obeera ne allotted sick days. Like, let's say you can have, let's say, 10 sick days a year. So what if I fall sick for a month? Did I tell my sickness to come for a month? Nebyo byo tebibakwatako. Oba okitegeera. Naye Uganda gy'okisanga osobola okulwala n'omala wiiki naye ng'omusala gwo gukyajja. Wano weerwaze oba lwala. Woolwala wekapa piu. Kati ojja kubeera mu ddwaliro, eddwaliro likubanja, renti abanja, emmotoka ebanja. Wano ekirala bw'oba toyina credit, buli kintu okijjayo ku bbanja. Bw'oba toyina credit oyinza okwekanga nga tosobola na kugula nnyumba, tosobola kugula mmotoka. Bakulembeza nnyo your credit worthiness than how much you can pay cash. Like ebyeka bw'oba toyina sente, atalina sente takola ki? Tugamba n'ogamba nti talina sente tafumita lindaazi. Wano atalina credit tofumita lindaazi. Kati ne bw'onooba n'ensente zo nga mbikirivu naye nga you don't have a credit history. Oyinza onogenda nga ennyumba ogiraba wali oyagala ogigula, you can afford, you have the cash. N'agamba no sigitunda because you don't have credit. You don't have a credit history. The quality of life. Hi. Quality of life. I would say, I think the quality of life here is better. Regardless of all that drama, you know. The quality of life is better. Because in Godonunji, there is safety. Most. No, safety is relative. That's relative. Okay. I feel like that is relative. Naye bwetubezinga quality of life in terms of let's say infrastructure, education, health. Yes, health here is very expensive, but at the same time it's better quality, would I say. Value, it's not value for money because it's obviously very expensive for nothing, but yeah, you people here, I feel like, value life. Nti neboba toyina sente
osobola ogenda mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabi bwe weetaaga, then eddwaliro ne likubanja, ekitali waka e Uganda nti ne bw'oba ofa oli akuleka ku table n'ofa because you don't have a down payment. Naye wano ne bw'oba obadde mubbi nga bakukwasa obba olina kukuba essasi, they will try to save you, then bwe bakusavinga n'olamuka oba obadde ogenda kufa they will literally work so hard to give you back your life, only to give you a bill that will give you a heart attack. Does that make sense? But it is what it is. They value life a little bit different. Then yeah, relationship wise banange wano ekitali Uganda abantu bajoganya, abakyala bajogebwa, bamanyirwa, olina n'okwata n'olaba omukazi ayitawo bamukubye kabina simanya amusiiza. Try that nonsense here. Ojja ku ending up mukomera. Try that nonsense. Touch somebody's behind. Touch their behind. Olabe. Bino bye mubeeraawo nodda ku bwana obuto, muli mu bwana bw'essomero myaka 16 biki. Try that nonsense here. Try that nonsense here. Bannayuganda bannanga abasajja bajja banyumiza. Try that nonsense here. And kids here look like adults. Ojja kutunula omwana akugambe ate abaana bato, like they don't lie. Ojja kutunulira omwana w'omuntu akugambe nti nina emyaka 12, omulabe amabeere gakoma eno, akabina kakoma eno, hipu zikoma eri, ogambe alimba kuba mumanyidde ab'e Uganda. Bring that nonsense here, my brother. You will end up in jail. Pedophile, no one has pity for you. And once you get that on your record, hey, you're finished, my brother. You're finished. Buli wono ogenda once you are on any charge of pedophile, tosobola kufuna nyumba kubanga bakugamba tosobola kubeera kumpi na ssomero, tosobola kubeera kumpi na kifo kiina baana. Zino playgrounds eziriko abaana, you are supposed to be a certain distance away. So ebyo bye musinikira ku baana b'abandi amannyo. Hey, leetaako akajanja wano ojja kulaba. Wano abasajja kula n'olowooza wano abantu bakola. Ojja kweka mu mukyalo omwami mwenna nga mugenda ku makya ne mugenda ne mukola. So the rate of marriage ebyo betulaba ebyeka, omusajja akomawo, abasajja abasinga n'oyagala okusajjalaata, abasinga ojja kwekanga ng'obufumbo bukufudde nti ebyo by'okusajjalaata n'osajjalaata n'oyagala okubeera omusajja ate nga you cannot provide. The ones that can afford to have their women sit at home and be the sole provider, I believe can do that. Naye bw'oba omanyi nti omukyala akola naawe okola, wano ebintu biba byakukikwasaganya, nemukikwasaganya mwenna nti mukomyewo, waliwo abaana, waliwo emirimu egyawaka tegirinaako genda. Omwami osobola okukwata essowaani n'ozooza, ng'omukyala bw'afumba osobola okukwata abaana n'obanaaza, ng'omukyala bw'ateekateeka emmere gye mugenda okulya ekyeggulo, because it's teamwork. Oba tolina ssente zigenda kukwata mukazi omuteeke waka atuule, tosuubira kutuula owanika amagulu ng'okomyewo okuva ku mulimu. Buli kimu olina okukyenyigiramu baganda bange abasajja, oba muba baganda bange oba muba baki. Yes. Anyway, video ewanvuye kangikomye wano. But yeah, it was just a chit chat. I thought I would come on here and just blabber and just give you an insight of what life is living here. But yeah, I hope you are well, and I hope to see you in my next video. I'll catch you again soon. Bye-bye. Bye.